হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি আজকে আপনাদেরকে চটপটি বানিয়ে দেখাবো। তার জন্য প্রথমে আমি ডাল সারাদিন ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এই ডালগুলো এখন আমি হাঁড়িতে দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে আমি একটু মাংস কিউব করে রেখেছিলাম, সেগুলোও দিয়ে দিচ্ছি। দুইটা আলু কেটে রেখেছিলাম কিউব করে, সেগুলোও দিয়ে দিচ্ছি। একে একে আমি সবগুলো দিয়ে দেবো। অনিয়ন দিয়ে দেবো। অনিয়ন খুব একটা লাগবে না, তারপরেও দিয়ে দিচ্ছি। আর দুটো কাঁচামরিচ ফালি করে রেখেছিলাম, সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আর আমি লবণগুলো দিয়ে পর্যাপ্ত পানি দিয়ে এখন আমি হাই হিটে বসিয়ে দেবো। একটু জাল হয়ে আসলে তারপরে আমি চটপটি মশলাটা দিয়ে দেবো। আর আপনারা কিন্তু এটা বানানোর সময় লবণটা দিয়ে দেবেন। লবণ যদি একটু আগে দিয়ে দেন তাহলে এগুলো সিদ্ধ হতে খুব একটা সময় লাগবে না। সেজন্যই আমি রেকমেন্ড করবো সবাইকে যে আপনারা সবাই সলটা দিয়ে দেবেন, তাহলে আপনাদের জন্য এই রেসিপিটা বানাতে খুবই সহজ হবে। কিন্তু জাল হয়ে গেছে, আর আমি তার মধ্যে এই মশলাটা ইউজ করি। আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের মশলা ইউজ করতে পারেন। এখন আমি মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি আস্ত পেঁয়াজটাই দিয়ে দিচ্ছি, কারণ আমি একটু স্পাইসি খেতে লাইক করি, সেজন্যই আস্ত স্পাইসিটাই দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি নেড়ে দেবো। আমার চটপটিগুলো কিন্তু হয়ে গেছে। এখন আমি 5 মিনিটের মধ্যে এগুলো নামিয়ে দেবো। গ্যাসে একটু নেড়ে তারপর নামিয়ে দেবো। আমি আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাবো। এটা আপনারা ঈদে ট্রাই করবেন। কারণ চটপটি বা হালিম, পিঠা, সেমাই, কাবাব, এগুলো বিরিয়ানি, এগুলো না হলে আমাদের ঈদটা পুরোটাই জমেই না, তাই না? এখন আমার চটপটি কিন্তু হয়ে গেছে। এখন আমি নামিয়ে ফেলব। চটপটি তো আর এমনি এমনি খাওয়া যায় না, তাই না? তার জন্য কিছু অ্যারেঞ্জমেন্টের দরকার হয়, তাই না? আর সেজন্যই আমি এখানে একটা টমেটো কেটে নিয়েছি কিউব করে, একটা লেবু নিয়েছি, ধনিয়া পাতা নিয়েছি, 2-3টা কাঁচামরিচ কেটে নিয়েছি, এখানে চিলি ফ্লেক্স আছে, আর একটা কিউকাম্বার নিয়েছি, মানে শসা নিয়েছি, 3টা ডিম ছোটো করে নিয়েছি। মানে এগুলো আগে আমি সিদ্ধ করে রেখেছিলাম, এখন জাস্ট কিউব করে কেটে নিয়েছি। এখন আমি সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস একসাথে দিয়ে দেবো। মানে আমি যা যা কেটে রেখেছিলাম সেগুলো আমি চটপটির মধ্যে দিয়ে দেবো। প্রথমে আমি শসাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে
ডিমগুলো দিয়ে দিচ্ছি। যাতে সব দিকে পড়ে সেজন্যই আমি সব দিকেই দিই। এখন আমি ফাইনালি টমেটোগুলো দিয়ে দিচ্ছি। ধনিয়া পাতাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন আমার সাজানো হয়ে গেছে চটপটিগুলো। আপনারা প্লিজ এটা ঈদে ট্রাই করবেন। খুবই সহজ বানাতে, খুবই টেস্টি খেতে। সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আর অ্যাডভান্স সবাইকে আমি ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।